Hello everyone, and thank you for being here. In this video, I'd like to share a personal story, my journey as an engineer, from childhood curiosity to building a career in Canada. I'll discuss where it began, the challenges I faced after immigrating, and how I found purpose and growth through engineering. I'll also be sharing this message in Farsi, so that Persian-speaking viewers can connect with it more deeply. از وقتی بچه بودم، همیشه دوست داشتم وسایل رو باز کنم، سر از کارشون در بیارم، درستشون کنم. همیشه برام مهم بود که بدونم پشت هر عملکردی چه منطقی وجود داره. این کنجکاوی ریشه علاقه‌ام به مهندسی شد. همون چیزی که باعث شد وارد دنیایی بشم که توش ساختن، حل مسئله و پیدا کردن راهکارهای خلاقانه بخشی از هر روز من هست. Since I was a child, I loved taking things apart, understanding how they worked, and putting them back together. I was always curious about the logic behind every mechanism. That curiosity shaped my passion for engineering and led me into a world where building and problem solving became part of my everyday life. چند سال پیش از ایران به کانادا مهاجرت کردم. در ایران به عنوان مهندس در نیروگاه برق فعالیت داشتم، ولی اینجا باید از نو شروع می‌کردم. این تصمیم راحت نبود، اما با تلاش و پشتکار تونستم مسیر جدیدی رو بسازم. A few years ago, I migrated from Iran to Canada. Back in Iran, I worked as an engineer in a power plant, but here I had to start over. It wasn't an easy decision, but with persistence and dedication, I was able to carve out a new path. الان به عنوان مهندس پروژه در یک شرکت طراحی و مهندسی کار میکنم. تمرکز اصلی من روی پروژه‌های تصفیه خانه آب و فاضلابه. هر روز با چالش‌های جدیدی مواجه میشم، ولی همین چالش‌ها باعث رشد شخصی و کاری من شده. Currently, I work as a project engineer at a design and engineering firm. My main focus is on water and wastewater treatment projects. Every day brings new challenges, but those challenges have driven my personal and professional growth. یکی از بزرگترین تفاوت‌هایی که اینجا تجربه کردم، دسترسی راحت‌تر به منابع، تجهیزات پیشرفته و دانش روز بود. این امکانات به ما اجازه میدن با راندمان بیشتر کار کنیم و نتایج بهتری بگیریم. One of the biggest differences I've experienced here is easier access to resources, advanced equipment, and up-to-date knowledge. These tools allow us to work more efficiently and achieve better results. این مسیر چالش انگیز در کنار علاقه من به ساختن و یادگیری به من نشون داده که با تلاش مداوم میتونم هر روز بهتر بشم. من به خلق ایده ها و تبدیل اونها به پروژه های واقعی عشق می‌ورزم و این چیزی هست که هر روز به من انگیزه میده. همونطور که توماس ادیسون گفت، استعداد یعنی 1%، الهام و 99% تلاش. His challenging journey, combined with my love for building and learning, has shown me that with consistent effort, I can improve every day. I truly enjoy turning ideas into real-world projects, and that's what motivates me every single day. As Thomas Edison once said, genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Thank you for listening.